Daar gaat ons. There we are. I first of all had to say hello to everyone. Ja. Nee, ek sê Our InfoStreamers are climbing on. Abby is already on from Fern Funeral Solutions. Oh, Remember okay, Abby, Abby? ja. And then Mark Mukke from Ochiwarongo. He says also, Guten Morgen. Nice to see you. Nice to have you on the show. Ja. Kaufeee, hoe jy sê jy altyd in die wêreld? Oh yes, Beyond, Namibia and the rest of the world. Ja, beyond Welcome the to border. InfoStream. Iemand vra nou die dag van nou, maar hoe werk dit? Ek sê, hoe werk wat? Nee, maar hoe werk julle uitsending? Ek sê, kyk, dis eintlik relatief maklik. Dis Facebook. Ek sê, as jy op enige mense Facebook page gaan, dan sê jy sien wel, ek het vriende wat nie eers, hulle is in Frankryk. Yes. Ek het vriende in Amerika. Right. So toe sê ek, as hulle vriende is en ons gesels mekaar op Facebook, beteken dit dat InfoStream kan enige plek in die wêreld waar mense Facebook gebruik as 'n sosiale platform, kan hulle ook saam met ons gesels. Die tyd is natuurlik 'n issue. Jy weet, want baie ons in Amerika gaan nou byvoorbeeld nou nie 4 uur môreoggend opstaan om 3 uur. Live, isn't it? Ja. You can always go to the shows in hindsight. Wat opgeneem is. Dit is presies dit. And we are on YouTube. Ja, so Facebook en YouTube is eintlik 'n gemoedelike, gemaklike platform waar almal kan saamgesels. We are an international entity. Ja. Ek het agtergekom baie mense is net skaam of skugter om voor 'n kamera te kom gesels. Maar dit is eintlik so maklik soos van die bed afval. Dis so eenvoudig as dit is. And you can watch us live on YouTube as we go. And I'm just posting you our link there. There you've got it. It's interactive. And unlike newspapers and maybe certain radio shows, you can partake. Inteendeel, ons verwelkom dit. Ja. Nee? Die ou talk radio konsep, ek wonder, ek dink dit bestaan nog. Ek dink daar is radiostasies. Ek weet dat ou Dion het my eendag genooi om by hom te kom kuier by Radio Wave. Right. Maar dit dan sê besoeker in die ateljee en dan gesels hulle met jou in 'n onderhoudssituasie. Yes. Vroeger jare was dit die inding gewees waar radioaanbieders 'n topic aangekondig het en dan kon mense inskakel, jy weet. Yes. Soos wat die program vorder en hulle kon saamgesels. Right. Maar ek dink dit het ook 'n klein bietjie verander. Maar ek hoop en vertrou daar is nog sulke aanbieders of programme vir radio. Ons is bevoordeel. Dis wat ons doen. And Ons we don't only just do it in audio, we do it in visual as well. You know? wat die advertensies aanbetref. Yes. So ja, ek bly as jy ons donderdagoggend saam met ons kuier. Dit was 'n stillerige week, maar almal is weer op pad besig om te pak vanmiddag en vanaand en gaan weer lang naweek vier. Wat mooi is. Reg. Let us know whether you are going on a long weekend or what are your holiday plans for May. Ja. Because quite a lot of private businesses are concerned in terms of the economic impact of public holidays. And the other day we were talking about this 4-day working week. Ja. So just something that hit me yesterday, Dirk. If we are going to agree on a 4-day working week, should we then not do away with all the public holidays? Because if you take the total of a year in terms of work days, together with weekends, make it a 4-day working week and the public holidays, and then it becomes economically a bit of a thing to ponder about. Weet jy, Kaufeee, ek wil nie eens aan dink nie. Ek persoonlik dink nie dit sal werk nie. Okay. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem. Jy gaan nou 'n bietjie praat oor mediese goed, maar kom ons vat net een voorbeeld. Right. Wat gaan praktyke doen? Dokterspraktyke. Maar of maak hulle alreeds genoeg geld dat hulle nie nodig het om 5 dae oop te wees? Well, and you know, I mean, those institutions, some of these medical institutions, we're not talking individuals per se, but also organizations such as clinics, hospitals, systems, dialysis units, all that. They would need to remain open. An emergency is an emergency, and that organization needs to be ready. Weet jy die ander ding wat ek vir interessantheid gelees het, wat hierdie studie wat gedoen word en dit is 'n proefloopie. Daar's niks is besluit nie, so jy hoef nie te paniek of bly te wees as 'n 4-dag werkweek wat ingestel gaan word in Namibië nie. Maar 'n kenner het gesê dat skole
en universiteite se syllabusse word uitgewerk vir 'n 5-dag skoolweek, Wow, okay. okay? En Okay. gegeewe net 6 ure van opvoeding. Wow. So as jy nou dit minder maak na 4 dae toe, Dan moet die moet opvoeding al daai goed verander. moet oorgedoen word. Wow. Ek weet daar is party lande waar kinders in die aand ook skool gaan. Ja. Dit is so. Maar hulle moet die syllabus voltooi om te kwalifiseer aan die einde van daardie akademiese jaar. Okay, so I get it, Dirk, and it has impact on certain kids and all that. But you know what a lot of us have learned, like for instance, my kids, they now do online schooling. Schooling, Okay, it is supervised, by the way. But what COVID has learned us is that there are other options. Ja. And these kids need to finish their syllabus Ja. within, let's say, a certain time frame. Either it might be a quarterly thing, or obviously a monthly thing, daily thing, annual thing. But it's modular based, and once you've passed that, you can move on to the next. Ja. So interesting thing. Kyk, dis baie waar en ek is bly jy noem dit, want selfs met besighede, Right. Kaufeee het mense en nou kom die 4-dag werksweek in. Dis eintlik ook al so 'n bietjie van hindsight. Môre hier kom weer 'n kuier mense vir ons. Is weer een van die mooiste vrouens in Windhoek. Sy hoor my nie. Maar is okay. So die 4-dag werksweek, daar's baie maatskappye wat al klaar eintlik aanmoedig dat hulle werknemers Okay. van hulle huise ook kan afwerk met rekenaars en waar jy ook al jouself begeef, dat jy nie letterlik in 'n kantoor hoef te sit nie. Yes. En dis wat in COVID gebeur het. Die navorsing oor die 4-dag werksweek sê ook baie pertinent daaraan dat mense gaan nie net meer kreatief wees nie, maar spontaan net baie meer lewer as hulle net 4 dae op kantoor is. Dan kan jy dink aan al die besparing. In daardie asem sê die ou, meeste van die mense gaan in elk geval Right. van die huis af werk. Yeah. Met ander woorde so, dis 4 dae op kantoor, maar jy gaan nog steeds so 5 dae werk. So Mark Mukke is a farmer. Yeah. And he's asking, how am I going to tell my animals we will only feed them 4 days a week? Oh shit. Ag nee, Mark, Easy, you can't do easy, that. Mark. You go and you implement an automated feeding system. Ja, gee hulle donderdag genoeg kos. This. Ja. See every problem as a opportunity. Ja. Find your Mark, own solution. Mark, I can't wait to implement a 4-day feeding system for my 3 Scotties because they are so fat. They are so overweight. Yes. That I think they need to, we have to do something. DJ G sê dink net hoe gaan die drankwinkels geld maak. Ja, Maar dis dan- baie waar, nee. Yes. Sê mos altyd belê jou geld in alkohol, waar anders te kry jy 40%. Ja, nee, verseker. Dit is waar die kuierplekke gaan nou in steede van net 'n Vrydag aand hê. Gaan nou Donderdag aand wees van Vrydag wie nie te gaan werk nie. Ja. So Donderdag aand van Vrydag, Vrydag aand Saterdag. Hoe meer ek hieraan dink, hoe meer begin ek van die idee hou. Dit beteken nie ek en Kaufeee gaan nie Vrydag uitsaai nie. Yes. Dit gaan net baie lekker uitsending wees. So Donderdag word ons Food Thursdays en Friday is going to be a happy Friday. Ja. Jy kan daar dink daarvan net wat jy wil. Happy hour. Every hour. Wie is nog saam? Is dit Nou, Marcus, Andrei Karretjies is op. Hy is in Henties. Môre Andrei. môre. Ek het amper gesê sterkte met die fees, maar toe besef ek dis die fees is in Loederitz, dis die kreefees in Loederitz die naweek. O, daarvan het ek amper vergeet. Ja. Okay. Ja, hulle is daar, ons sal nou daaroor Klomp aktiwiteite. Daar's klomp aktiwiteite. Dis die olifantrally, dan sê jy dis die kreeffees. So 'n klomp mense wat in verskillende rigtings Ja, ingaan. en soos ek sê, baie mense gaan weg. Ja. Ek het vanoggend 'n paar winterkoers met hulle bakkies gesien, gelaai, visstukke op, trailers, kinders se fietsse, alles is reg. En ek dink baie skole mik om môre vroeg so teen 12:00 net klaar te maak. Ja. Indien nie vroeër. The other thing is with these long weekends, like for instance on Saturday, my children are going to be confirmed in the church.
in dis 'n the groot oomblik. in the Evangelical Lutheran Church, the pretty church in Windhoek. Ja, dis katechisasie, nee. Katechisasie. Ja, die katechese. Katechese, Ja, sorry. Dis die aanneming van my kinders. Ek is baie trots daarop en I'm very proud. Well, the whole family is very proud of it. So we are going to have a wonderful Saturday morning. Dit is baie mooi en baie geluk aan jou en die familie. Baie Dis ook 'n ding wat uitsterf. Jy weet, doop is tog 'n belangrike ding, aanneming in 'n kerk, in 'n kerkverband, wat ook al wat ook al jou geloofsbeleid is. Maar dit is altyd bly nog steeds 'n groot oomblik. Yes, Jy weet, yes. Ek is baie trots op julle en baie geluk. We will tell Ook you vir on die Tuesday kinders. all about it. Ja, ook vir die kinders sê ook baie geluk vir hulle. Nee, wat dit aanbetref. Kom ons wat goue breek en dan kyk ons net so hier en daar na die koerante. Dan gesels julle lekker saam. Ons het so twee topics. But yeah, 2 topics. We need your input in these topics. Nou terug. Goed, ons is terug. We're back. Ons is terug. And yes, we drink water out of these glasses, Mark. Ja, Not wat- only beer. Wat het die ou gesê, die een waiter het gesê, hy noem dit, wou net gesê het avondsreën, maar hy het iets anders genoem, hemel ietsie. Môre, Andrei, môre. Klop, mensies. Môre almal julle. Quite a Well, bunch of good. people that have joined us here live in our surroundings here at Nico's Pub and Grill. If you are in the vicinity, why don't you make a turn and look at the show from a different angle Ja. and maybe drink a cold beer or have something nice to eat here at Nico's Pub and Grill. Goed. Gepraat van die kreeffees in Loederits. Die ouens is baie ontstel daar en bietjie benoud. Want die OK Foods in Loederits Ja. is skielik toegemaak. Hulle gesê om toegemaak te word, wat beteken daar's nou net een winkel wat moontlik oop is die naweek. Right. En wat hier gebeur het is die deure is gesluit tydelik. Okay. Omdat gesondheidsinspekteurs toegeslaan het op die OK Foods Ja. en toe die munisipaliteit opdrag gegee dat hulle nie voldoen aan die standaarde, want daar's mos hulle doen mos toetse. Right. Jy weet wat noem hulle die toetse? Ek gaan nou vir julle sê wat dit is. Hulle praat van ja, dit is maar soos gesondheidstoetse, gesondheidslisensies. Dis die beste wat ek dit kan beskryf. Guess, okay, we don't know the technicalities here now, but Ja, I mean, these kind of outlets need to have some form of... Kyk, hulle moet 'n lisensie as hulle met kos werk. Okay. Nou die eerste keer wat hulle 'n gesondheidstoets daar gaan doen is daar net mondelings 'n verslag gegee. En die bestuurder of bestuurderes van OK het gesê, maar sê vir my wat verkeerd is, gee vir my 'n drukstuk. Right. Dat ek kan sien waar volgens ek moet werk. Yes. En toe 'n tweede keer en 'n derde keer en toe is hulle genoodsaak om die OK te sluit. Lang storie kort, die mense is up in arms en loedere sê jy kan mos nie so te werk gaan terwyl honderde mense letterlik stroom na die fees toe nie. Want daar's uitstallings, daar's aktiwiteite en. So ons hoop van harte dat Loederits se munisipaliteit en die winkel dat hulle die ding kan bylê en dat hulle die deure tussen vandag en môre kan oopmaak. Okay. Anders dan gaan dit 'n gemors wees. Yes. Jy weet. Want Yes. hoe gaan mense kos koop? So dit is op die voorblad. Ons gaan nou weer nog oor kos praat. En dan Tanya Baas het weer 'n pragtige storie geskryf oor ouma en oupa op die lang pad. Okay. Dit is ouma en oupa Ed en Barbara Granger op sy 90ste verjaardag en hy het met 'n motorfiets het hy en sy al die pad van Kaapstad af het hulle gery Windhoek toe. Tanya is, of course, one of our favorite, shall we say, community reporters. Ja, Tanya, ja. And a wonderful photographer. She always brings out these
nitty-gritty things that we have in Namibia, people, areas, even wildlife and all that. Love reading Tanya's stuff. Kyk hierdie ou mensies was sy naam is Ed Granger. Het onlangs is talle van tevore het hy met sy 250cc motorfiets het hy van Kaapstad na Windhoek toe gery om sy 90ste verjaardag hier op 'n plaas te kom vier. So dis weer 'n lekker mooi storie vir vandag. Kaufeee is nogal 'n Yamaha, daar's die pragtige foto. Ja, dit is eers van volstaan ek, wat het jy daarso? At this particular point in time, I've got two things, maybe just a small things. What I didn't know, the hunting season is opening. Ja. Right? And the Allgemeine Zeitung, the German daily, is reporting today, the 27th of April, that the hunting season, the dates have been now given. Ja, by the MEFT, the Ministry of Environment and Tourism. What I didn't know, what is quite interesting, is that the hunting season opens up from the 1st of May to the 31st of August, right? 1st of May to the 31st of August. If your farm has got a wildlife game fence. Yeah, game fence. Okay. Yeah. If you just have an ordinary, let's say, farm with an ordinary kind of fence, the little farm fences and all that. Your normal cattle fences. Correct. The hunting season for those farmers is only from the 1st of June until the 31st of July. So now I want to ask something interesting, and maybe Wynand Reed can help us out here. If you go hunting on a farm, and you want to transport that meat from that farm, Yeah. the owner of the farm has to give you a permit to be able to transport the meat. Ja, dis hoe ek Unless the farmer brings it in himself, he's got a permit anyway, and. So if I'm not mistaken, you can actually get a permit to transport the meat outside of the hunting seasons. Now, what sense does that make? Ek weet nie, jy het my met daai ene. Ek weet glad nie hoe werk die permitte en die vervoerreëlings nie. Yes. Jy weet, ja, dis interessant hier, daai. But we also know that there are owners, farm owners, who might invite some friends to come and hunt or what, that are hunting outside of these dates. So Wynand Reed or any experts out there, maybe we need to make it a talk on a Tuesday, our Conservation Tuesday, Hunting Tuesday, Farming Tuesday, all that kind of Tuesdays, to go and speak about that. Interesting topic. Ja, ek moet sê, het is nogal interessant, want ek dink nou aan 'n klomp goed, as jy nou praat van jag en die vervoer van vleis en so meer, die wette, permitte, reëls, regulasies en so meer. Yes. Dit is so. Goed, wat het jy nog? Ek wil graag praat oor mediese fondse. Okay, kan ek ter inleiding, Right. want ek dink ons gaan ook net so praat oor die onbekostigbaarheid van mediese fondse. Kan ek net, soos wat ek vroeër vir jou gesê, kan ons net vinnig ek wil net vir julle syfers gee oor kospryse. Kospryse. Okay. Dit is so dat ons eintlik in werklikheid besig is om armer te word. Okay. En met alles wat in die wêreld aangaan, is die voedseltekorte so 'n werklikheid soos die blou lug of reën. Yes. As jy nou sou wou. En ek gaan net vir julle 'n paar syfers noem om te bewys dat in 10 jaar, die afgelope 10 jaar as jy sou wou, het kospryse meer as verdubbel. Kom ek gee vir julle 'n idee. Dat 2,5 kg rys was in 2013 $16 gewees vir 'n pakkie. Dit is tans $46.99. 2 kg hoender was in 2013 $50. Op hierdie stadium is dit 94, maak dit $95 per 2 kg hoender. Mieliemeel, 2,5 kg mieliemeel, Right. was 17, kos maak dit $18 in 2013. Dit is nou 42, jy kan dit eintlik 43 maak. Jo. Van 17 na 43 toe. 750 ml
Kookolie was $13 gewees in 2013. Op hierdie stadium is dit $30. En dan as jy kyk na suiker, 2,5 kg suiker was $22, 21,79 en op hierdie stadium is 2,5 kg suiker is 43 Namibiese dollar. En dan die laastes, baked beans, 410 gram blikkie was in 2013 $6 gewees. Ja. Nou betaal jy $17 daarvoor. En dan laaste, 'n liter melk. Liter melk in 2013 was $10 gewees. Op hierdie stadium betaal jy $20 daarvoor. Ek noem dit omdat daar nog steeds 'n hele ondersoekspan besig is om te kyk na die laagste besoldiging wat jou werkers in die huis, jou huiswerkers kan voordien. Dit is onmoontlik dat daardie mense op $650 'n maand kan leef, selfs $650 'n week. Gaan dit maar baie skraps gaan en dan het ons nog nie eens gepraat van die kostes van skoolopleiding nie. 'n Jong dame het nou die dag vir my gesê dat haar 2 kinders is in 'n privaat skool en dit gaan moeilik by hulle by die huis. Ek sê hoekom? Sy sê want hulle moet maandeliks R16,000 betaal. Yes. Jy sal weet wat dit jy ken. Whoa. It's so many people that I've met, make it over the last, since COVID, that are highly concerned about the cost of living. Kaufeee, ek weet nie, jou kinders is nog jong, maar ek kan nie 16,000 'n maand net vir, onthou net dan, dit is wat jy die skool betaal. Yes. Dan is daar nog klomp ander aktiwiteite. Ja. Hoe kan jong mense vandag, ons praat baie met jong mense volg ons. Hoe kan jy 'n huis, want jy kry nie meer huise in Namibië vir onder 1,7, 1,8 miljoen nie. Yes. Jy kry nie meer huis daarvoor. Motorkarre op hierdie stadium. Jy kry nie 'n motorkar meer onder 600, 700,000. Yes. Jy kry dit nie. En dan as jy nou moet gaan huur, as jy nog 'n plek kan kry vir R14,000 'n maand, moet jy bly wees. R16,000 vir 2 kinders. En dan moet jy begin kyk na kos en dan moet jy kyk na motorkarre. Verarming vind plaas, maar dit raak ook 'n belangrike deel van ons lewens, mediese kostes. Yes. So this kind of sparked a little bit of a thing, Dirkas, and some time ago I used to work for a specific medical aid fund, and I was lucky enough to be part of a major transition in the medical aid funds, but all of them were affected by it in terms of certain things. But on the front page of the Republican today, as ons nou kyk hierso na die onderste gedeelte. Ja, dit was in die week wat 'n groot hoofslag maak hierso vanoggend. Sê onvolhoubaar op medium en lang termyn. Meer eise, minder bydraes. So in other words, what the headline says, there are medical aid funds that are now getting more claims, medical claims that need to be paid out than what they're actually getting in terms of membership contributions, membership fees. Okay? En ek wil tog net hier so 'n paar dinge noem. Die mediese fondse het 'n organisasie waaraan hulle hoort. En die organisasie, 'n beheerliggaam, heeltemal reg, met die naam van NAMAF. En ek het die links ingesit en ek het ook die links van sommige van die mediese fondse wat ek kon kry. The majority or the major medical aid funds, I've linked them into this conversation because I think it's important to allow the medical aid funds and also NAMAF, the controlling body, to also partake in this. At this particular point in time, if I get the chance now, because I'm talking, I might even include the regulator, NAMFISA. Okay, on this. Maar wat nou gebeur hierso is, die koerant sê vir ons vanoggend, private mediese fondse wend hulle voortgeset tot hulle reserves om voordele vir gesondheidsorg te finansier. Okay, so what this effectively means, there are contributions and claims being paid out, and now the medical aid funds, according to the newspaper, need to now
get into their reserves in order to take care of the claims payments. But am I right in saying is that they have to have a certain percentage of reserve to legitimately exist? Right. So I'm not at this particular point in time, because I've been out of the business so long. From what I know, and I stand to be corrected, I think the regulator, NAMFISA, prescribes to medical aid funds that they need to keep a 25% reserve. Okay. Okay. Yeah. So in other words, the reserve needs to be built up. I understand. And the reserve is there for a particular reason. For instance, when the claims are more than what the contributions are, then the medical aid fund has access to those reserves in order to try and kind of balances it out. But the problem that is faced here is that from what I see out of this particular report, is that the medical aid funds, and I'm generalizing, seem to be now spending more than what they're getting in. And the problem is that is of concern, because a medical aid fund will only temporarily be able to do that. Make it for a year, make it for 2 years. The what do you call those clever people that do all the calculus? Yeah. I'll get to that now. Okay. But that is the major concern in terms of medical aid funds. I think one of the big questions that we have here is that there are a number of entities that are involved here. First of all, it's the members of the medical aid funds, the medical aid funds themselves. Then the medical providers, those might be doctors, specialists, hospitals, clinics, oncology centers, you name it, dialysis centers, and then who is really financially benefiting out of all of this? Are the medical professionals not overcharging the medical aid funds? I'm glad you mentioned that. I'm glad you mentioned that, because I want to know, in saying all of this, it is clear that the fees, the medical fees that's been charged by medical practitioners is actually rocketing sky high. Right. What you paid to be a medical fund member is now a little bit on the red side, in the danger zone. Yes. Because the only way that medical funds can do it is they need to up your fee, your premium per month, to enable themselves to be able to adhere to the claims being put forward by the medical practitioners. Can a doctor charge anything that they want? From what I know is that years ago, the medical aid funds, through you've got to remember, you've got a medical aid fund and then you've got the administrator. Yeah, correct. Okay, so let me give you an example. Let's say it is Namibia Health Plan, NHP. They've got an administrator that is administrating that particular fund on behalf of the fund of the scheme, and they're being paid a administration fee. So MedScheme is the administrator to the fund, because the fund is basically being run by a board of trustees, and these trustees aren't medical aid fund administrator specialists. So MedScheme would be the administrator, and the other funds make it NMC. They would have that Prosperity. They have it as well. Renaissance Health. Yeah. And so those are effectively, that is the infrastructure in terms of a medical aid fund. Ja, soos 'n goeie vriend van ons, Bertie, dit verduidelik het, dat mediese fonds is niks anders as 'n stokvel. Anders sit syne gedeelte in, ek sit myne in, jy sit joune in, alles gaan in hierdie fonds in. En dan uit hierdie fonds uit word die befondsing word dan bestuur soos wat die eise inkom. Ja, die probleem lê daarin is dat van hierdie mediese fondse moet nou interne auditeurs aanstel, noem hulle maar forensiese auditeurs, om te gaan kyk na die eise wat ingestuur word, of dit realisties is. Nog 'n ding wat aan die lig gekom het, is dat jy as 'n mediese fonds lid kan vir 'n dokter vra, dokter, okay, jy moet nou my blaas opereer. Dokter, wat gaan jy my vra vir daai operasie? Wat gaan die kostes wees? So okay, so medical aid funds
years ago started implementing a division in their businesses called managed care. Ja. Dit is 'n tipe van 'n sambreel Ja. waar spesifieke prosedures as dit sê maar spesialiste, sê maar hartkondisies, blaas, rugoperasies en so, where if you need to go for one of these operations, you effectively, the practitioner actually deals with those divisions in the medical aid funds, and those quotes are provided. You can even take the quote yourself to the medical aid fund, and the medical aid fund then has got specific codes and procedures, tariffs for specific procedures. En hulle keer dit dan goed en sê vir die dokter jy kan voortgaan. So wat die mediese fondse dan het, they've got their own doctors and their own nurses that actually go and look, and specialists that go and look at all of this, and they take then a decision as to whether that practitioner who's going to be doing that procedure, whether in fact that quote, if you like, or those costs are actually realistic in terms of the medical aid fund's tariffs. Ja. If it's not the case, then the medical aid fund will say, okay, I'm just using an example. Dr. X is saying he's going to charge 100,000. The medical aid fund says, according to the procedures, everything is right, but our tariffs will only cover 60,000. Now that practitioner has got a choice. He's going to say, okay, I'll charge you only 60,000, or he's going to say, I'll charge you 100,000. You will need to come up with the rest. You will need to pay the 40,000. Ja, heeltemal. Ingekontrakteerde dokters, well, nie net dokters nie, but faciliteite en. So here comes the issue. Are the medical aid expenses not outrunning the tariffs of the medical aid funds? And therefore, medical care becomes unaffordable. Wel, dit is 'n voldonge feit. Na aanleiding wat jy nou sê is. En ek wil net weer terugkom dat jy kan vir 'n dokter of as jy gaan vir jou bril, of kundige of jou tande, maak nie saak wat nie. Het jy heeltemal die reg as 'n mediese fonds lid om te vra wat jy nou verduidelik het, sê liewe dokter, gee vir my die kostes. Right. As hulle vir jou sê meneer, mevrou, moenie worry nie, jou mediese fonds gaan betaal. Yes. Laat sulke rooi ligte aangaan. Jy het die reg as 'n lid om te weet wat gaan die prosedures wees, en jy het die reg as 'n lid om te sê baie dankie dokter, ek wil 'n tweede of 'n derde opinie gaan kry. Jou mediese fonds kan selfs vir jou sê, man, ons het X aantal dokters op ons register, gaan skakel so en so. Gaan maak seker dat jy verstaan waarvoor die kostes is. Die ander ding wat ons ook nie doen nie, ek insluit dit, is wanneer jy jou mediese staat, jou mediese fonds staat kry. Hoeveel keer gaan julle en gaan noukeurig deur alles waarvoor daar geëis is en wat jy ultimately ook voorbetaal. Yes. Want dit blyk dat sekere mediese kostes absoluut buitensporig is. Now, another thing that I think is important to know, Namibian medical aid funds are being regulated, like I said, through a regulator. That regulator is called NAMFISA, and that regulator is basically there in order to see that short-term insurance companies, life insurance companies, if I speak under correction, and make it brokers, insurance brokers, are all doing their respective business according to regulation, because you've got to remember there is an act for this. And medical aid funds fall under NAMFISA. Okay? The regulator is not an advisor. Nee, maar is presies wat jy sê. He makes sure that everybody, every entity is running it according to the book. But if these entities actually go to the regulator and say, okay, here's the act, here are all the rules, but how can we do this now? The regulator will not give you any form of advice. Okay, so ek hoor wat jy sê. You've got to run your business according to what you've got to find somehow, which I also find to a certain degree is totally unfair. Okay, I think regulators should regulate by all means. Regulation, whether I like it or not, I think it is an important aspect. But there needs to be some form of advisory body
you know, because it becomes difficult to do it all according to the rule. Kaufeee, weet jy wat nee, ek luister nou en ek kry nou eintlik hoendervleis. Want dit ek het besef nou maar net weer een nou. Is soos wat mense gaan en daar is mense wat as hulle gaan groente koop, dan kyk hulle na die pryse en doen selfs die moeite om ek noem dit so 'n soort van net so 'n droomkoopie te gaan doen. Jy ry nie om iets te gaan koop nie. Yes. Jy ry gou na een winkel toe, gaan kyk na hulle pryse, Superspar, Woerman Brok, OK. Jy gaan kyk nie. Jy's net soort van skeleton shopper. Ja. Gaan kyk na die pryse, dan ry jy na die volgende plek toe, dan ry jy na die volgende, dan ry jy na die porra toe, gaan kyk na die pryse. Dis reg. Om jouself te vergewis van wat kos en die belangrikste hier is dat jy die keuse kan uitoefen. Jy die keuse kan uitoefen waar jy wil gaan koop. En ek dink baie keer laai ons trolley vol en ons gaan betaal maar net met ons kaart want daar is mos geld op die kaart. En ons kyk nie na die itempryse nie en dit voel vir my asof ons mediese fondse en wanneer ons gaan vir 'n dokters behandeling of wat ook al, dat en hy sê jy het mos mediese fonds, hulle sal daarvoor betaal, dat ons los dit maar net en ons vergeet daarvan. Ja. En mediese fondse op hierdie stadium is besig om swaar te kry, soveel so dat daar 'n moontlikheid is dat in die toekoms daar nie mediese fondse gaan bestaan nie. Want hulle kan nie meer, hulle het nie meer geld om die eise te betaal. 100% correct. From a personal point of view, and please remember you can get medical insurance at life insurance companies as well. Yeah. Hospital, I mean, the products are endless. Okay. But the real reason why you should have medical insurance or medical aid is for major medical events. We're talking high trauma. We're talking heart attacks, strokes, motor vehicle accidents or any accidents of any things that have a high medical cost. That is the real reason that why you should have a medical aid. But now what happens is you get another portion to that, which we would, let's call it average normal medical daily expenses. You've got a little bit of a cough, now you go and see a doctor. All right. The medical aids cover that. They even give you over-the-counter benefits and all those kind of things. And that is, I think, where a huge problem in terms of the claims lie. Because people look at their medical aids and they say, man, I'm paying for this. Yeah. So now my over-the-counter benefit that I've got of 8,000 Namibian dollars for the year, just using that as an example, I'm going to make sure that I'm going to get every little pill and everything that I can get out of a pharmacy to get to that 8,000. Nee, dit is so. Dit is so. Okay. Dit is absolutely waar. And oh no, I can get 12 consultations with my doctor. Oh, he's a very attractive doctor. She is just so beautiful. I'm going to make sure in this year I'm going to see him or her 12 times. Okay? What do you call that? The placebo effect. Ja. No? Yeah. So we all know about that. So what we need to know from the medical aid funds, are the majority of the claims in real major medical trauma events, or are the real claims coming out of the choice claims? Ja. Ek hoor wat jy sê. understand Ek what I'm- verstaan wat jy sê. And here we look also at things like cosmetic surgery, breast implants, teeth, Botox, and all those other. Should medical companies actually be paying for that? Unless, of course, there was a medical event that had to, let's say, for example, you were in an accident, you lost most of your teeth and what constructive surgery, that includes a whole bunch of things. But, is liposuction really necessary? Or is it just not a lifestyle problem? And those are the questions I guess we need answered. Ja, ek dink nie 'n mens moet net vir enige bietjie halsskade op jou lyf moet jy na 'n mediese fonds toe hardloop of na jou dokter toe hardloop. Nee, hy sal dit natuurlik verwelkom want dan betaal jy alweer 'n besoek. Yes. En dan kom die ding in dat baie van die practitioners moet nou kodes inhandig om te sê dat hierdie ding kan geëis word by die mediese fonds. Intussen tyd en dit is waar die probleme inkom waar daai bonding loop is
dat die mediese fondse begin al hoe strenger raak en hulle vra die vraag wat Kaufeee nou gevra het. Daai spesifieke behandeling vir daai halsskade op jou lyf. Ja. Moet die mediese fonds daarvoor betaal? Is dit nie maar net kosmeties nie? Jy weet, moet die mediese fonds maar verder uitgeput word? Of moet jy nie maar 'n spaarrekening vir daai goed opbou en opmaak en daarvoor betaal nie? Geweldig kontroversieel. En ek wens ouens soos Rudolf, hulle was op die show gewees vandag om te kom saamgesels, maar jy het gesê jy onderneem om hulle te kontak. Ja, nee, ek het vir Rudolf, hy's natuurlik van Renaissance Health. Ek het vir Wimpie Bronner van Namibia Health Plan, so ek dink sover ek weet, verskoon my Wimpie, hy's die development manager, as dit nie Ronnie Skolnik is nie, want ek het net nie Ronnie se tags hier so gehad nie, so maar ja, we are, at the moment, the comments are basically frozen. I don't know if anybody of you out there are not wanting to ask any questions or something like that. But yeah, you've got now the things that I guess we needed to speak about. Yeah. So when it comes to these medical aids, and also the headlines that says that there are more claims than what there are contributions, this is an alarming story, because what this basically tells us is, are our medical aids not in financial problems? Yeah, under threat. So why would I then join a medical aid if you are in trouble financially already? Yeah. Because I mean, those reserves that lie there, those are my reserves. Me as a medical aid member. Now, if I leave that medical aid fund, I lose those reserves. Those reserves go to other people. Kaufeee is dieselfde nie, die hele kwessie van versekering, is dit nie dieselfde nie? Jy betaal elke maand jou versekering. Maar dan gaan 5, 6, 8 jaar verby en jy eis nie daarvoor nie. Yes. En die ergste van alles is, as jy dan 'n eis insit, dan loods daai versekeraar 'n ondersoek na jou eis in, asof jy krimineel is. Because what happens with medical aids as well, when they take a decision in terms of your benefits and all that, they look at your profile and they'll say, Dirk, Hannes, your claims to contribution ratio, in other words, your personal one, your individual one, is, let's say, for example, 130%, which means for every $100 that I paid into it, I claimed 130 Namibian dollars. Yeah. So I, in effect, am a liability to that fund. Yeah. Okay, now, if you're on a major medical traumatic thing, I can guarantee you'll be claiming more than what that medical aid fund has received from you as an individual. Nee, dit is seker so. However, when we look at these headlines, we are seeing that medical aid funds are now telling us that in total, the claims are more than what they are getting. Not only the individuals. En hulle diep so in hulle reserves in dat die verwagte persentasie finansies of belegging wat hulle moet hê op hierdie stadium is besig om skade te kry. So, it's a demand and supply issue. For those of you out there who cannot afford medical aids, and I know there are quite a couple of you that just cannot afford medical aids. Ja, of basiese versekering. It's Wysiging. look after your medical insurance, please, because if you are in dire straits already and you then have a major medical event, it becomes problematic, because then communities have to get together. We need to do fundraisers to buy these people's wheelchairs and if you are in a certain sport or profession, let's just make it one that's close to our heart, one that we love. Motorcycling. If you have bought yourself a 160,000 Rand motorcycle, but you don't have a medical aid, that is a principal issue. Ja, dis waar. Right? Slaan die spyker op sy kop, dis baie waar. So now you have a motorcycle accident, you don't have a medical aid, and all your other motorcycle buddies now have to hold fundraisers. They come to entertainment companies such as Kaufeee and other bands and whatnot and say, please, can you make music for free so that we can hold an event, so that we can collect money, so that we can help person X with his medical costs because he had a motorcycle accident? And then I say to myself, but hang on a moment. Why do we know he doesn't have a medical aid? Okay, but he's riding a 180,000, 160,000 Rand motorcycle. And how's that possible? Ja, en dan bygesê daar is hier en daar van ons praat om 'n motorfiets, kan enigiets anders wees, kan visvang ook wees.
daar is van die clubs wat hulle club membership fooi word baie behoorlik bestuur sodat daar sekere van die fondse Yes. eenkant gesit word om 'n klublid te help Yes. in tye van nood. Maar daardie clubs is maar little and far and in between. Maar dit is tog hoekom clubs behoorlike clubs daar wees is om te help met die ontwikkeling, die samesyn van hulle lede. Yes. Maar die lang en die kort daarvan is as jy nie die geld het nie, het jy die geld nie. Yes. Goed, kom ons kyk. Ons kyk na die kommentare. Hulle kom nou in. Eugene Viljoen, groot vriend, hy is in Lusaka vanoggend. Mooi Eugene om te sien dat jy weer travel. Mark Mukus sê as long as the medical aids allows these things that will be used, they should set regulations. Mark, 100% those regulations are in place. Those rules are in place. Still we find the abuse. Mark Barnard say medical aids can never be in trouble. Amount of assets, etc., they own buildings, etc. Look in Windhoek, does not look like they struggle. Yes, the thing is, Mark, do they own those buildings or do the administrators own those buildings? Because the administrators are private organizations and the medical aid funds are effectively organizations for non-profit. Okay, so medical aid funds should not actually be showing a profit, because that would make them exempt from certain taxations. But the administrators, I see it's pretty much the same with insurance companies. The administrators tend to own the buildings. They put up the signs, make it the Sanlams, the NHPs, the Mutual and Federals, and what. So the building looks as if it belongs to the actual insurance company, but it might be that it belongs to the administration. But yes, the question is, why do banks, insurance companies, and their administrators, medical aid funds and the administrators, why should they be in these fancy buildings? Ja, weet jy, Why are they doing dis that? 'n goeie vraag. They should be paying their claims. Get a non-fancy building and pay the claims of the members. Nee, dis waar. Het Then ons iets Mark just says, same as self-medication, I can get meds for anyone by that and not myself. We know that. We know that. Ja, nee so. Oh, and by the way, then you've got a government medical aid fund called CMAS, and they don't have to be regulated. They don't fall under NAMFISA. Is hulle maar as hulle nie ook was hulle nie ook op 'n stadium bankrot nie. It's like well, I wouldn't know, but it's like the Bank of Namibia. Bank of Namibia regulates all the other commercial banks, but no one regulates the Bank of Namibia. So there are issues here. Skoon 'n paar aan my keel. Ek het net daar vorentoe net iets gesien. Iemand sê iets van die OK's daar dalk nuus oor die OK en Luderitz. Ekskuus, ek weet nie my bril nie. I wouldn't know. Iemand daar het net ietsie gesê oor die OK was bietjie boontoe. Dit sal goeie nuus wees as hulle dalk weer oop is. Dat weet ek nog, kan ek nou nie kry nie. Daar sê Zanay sê, okay, fitness certificate vir al in klein dorpies is baie keer 'n persoonlike vendetta. Dankie Zanay. Officials is ook nie altyd reg opgelei nie, en dan as 'n plek official officers nog met faksmasjiene werk, kan jy weet dis 'n boggerop. Mense moet elke jaar almal wat met kos werk stuur vir medical certification. Dis $1,300 per kop. En dan werk hulle soms net 6 weke, besluit hulle gaan terug plaas toe en dan los hulle jou weer in 'n panari. Okay, so Zanay weet definitief 'n bietjie meer in terme van hierdie supermarkte en wat hulle alles moet deurgaan. Ja, dis interessant. Dankie Zanay. Ek hou van daai eerste gedeelte. Dis informatief. Ja, kan dalk 'n persoonlike vendetta wees teen die eienaars van die OK en Luderitz. Maar kom ons hoop dit word opgelos ter wille van die besoekers en die feesvieringe by die fees hierdie naweek. Dit sal net wonderlik wees as dit so is. Right. Kaufeee, ons is 'n soort van ek het niks anders hier by my nie behalwe ons weer. Ek wil net terwyl jy daarna kyk, gaan ek net gou 2 advertensies speel. Daar is neem tog net kennis dat ekiepies ook beskikbaar is vir besighede, konferensies en seker tipe van goed. Ook events functions en dan natuurlik partytjies. Of dit nou privaat partytjies is of nou verjaardagpartytjie of wat ook al. Julle kan alles daaronder dit kan julle sit. Besprekings is belangrik. Kyk maar net na die telefoonnommer ook op die skerm en vergewis julle self van dit wat hulle bied op hierdie stadium.
Dan is Frosties. Weer eens vir die beste, die koudste ys in Windhoek. Maak seker julle skakel hulle by 081 227 4411. Regtig maar die moeite werd. En dan ek dink As jy jou matte wil skoon dan of jou kar aan die binnekant. ja, vir Victor skakel. Telefoonnommer daar is 081 565 4901. 081 565 4901. Jy kan gerus daai nommer skakel. As jy 'n mat skoonmakery nodig het. Okay, ons is hierso. The weather for wat sê die weer? The weather for tomorrow, the 28th of April, the interior partly cloudy and hot with a few thunder showers over the Hardap region. So dit lyk vir my die Met Office het vir ons gesê dat die Mariental area bietjie reën sal kry. Dis natuurlik goeie nuus. Coast partly cloudy and cool to mild with a wind moderate to fresh southerly. Dit is so, maar vind jy nie vandag dat dit druk en bedompig? Ja. Bedompig druk en daar's 'n paar wolkies in die lug. Yes. So kom ons kyk of dit dalk bietjie gaan afkoel na die namiddag toe. Then minimums and maximums for tomorrow, Windhoek 1727, the coast 1424. Then in the Kaufeee 2034, the north of the country, 1933, central north in Otjiwarongo 1834. Then in Windhoek South, Rehoboth area 1728. The Hardap region is 1832. Dan bietjie af daarna Keetmansstoor 1631. Luderitz 1426 for your Kreefees. And then the east of the country, Beitepos 1934, Gobabas 1933. Dank julle dit. Ja, dankie Kaufeee. Ek dink interessante gesprek vandag. Dis iets Interesting. ja, iets waaraan jy moet gaan dink en bietjie moet huiswerk doen. Yes. Kyk na jou versekerings, kyk na jou kostes en uitgawes en gaan kyk hoe sê hulle 'n long deep hard look at medical funds, benefits en die premies wat jy betaal. Maak seker jy weet waarvoor jy betaal. Yes. Okay. Dit is van my kant af omtrent dit. Ek kan maar net sê baie dankie. Okay. Thank you so much for your input. We'll see you again tomorrow. Tomorrow is Friday. Food Friday. Do we have any food people? Ons het 'n interessante gesprek môre. Okay. Rousseau hier het gesê hy gaan bietjie met ons kom gesels. Ja. Nou al wat ek vir jou kan sê is onthou jy as 'n kind en dan op die lang pad dan hierso so in die nag of vroegoggend dan trek pappa van die pad af. Ja. Sy pyp te stop of sy sigaret aan te steek, dan maak mamma die koekblik oop. Oh, jy praat van padkos. Jy weet van padkos. Ja, Jy weet en daar is nog baie mense wat die ma en pa vanaand maak hulle 'n spesiale braai. Maar daai kos word nie vanaand geëet nie. Daai kos gaan padkosblik toe. Ons het môre gesels ons oor padkos. Maar met 'n hele ander angle. Wat baie interessant gewees. So maak seker julle kyk môre Food Friday tussen 10 en 11. Gaan ons kos maak, kos praat, maar iets heeltemal anders. Omdat dit lang naweek is en julle dalk 'n paar goedjies in die koekblik wil sit as julle ry môre middag of volgende naweek is ook 'n lang naweek. So moet dit nie mis nie. So the question that I'll be thinking about until tomorrow, should padkos be finished by the time you get onto your bike or into your car? Or can you make padkos right out there wherever it is fresh? Dis 'n oulike idee want ek het nou Almal doen ons nou meatballs en hoenderboutjies. I actually like what you've just said. I do want ewe skielik dink ek ding natuurlik. Klein gasstoofie, klein braaiertjie. Ek het ewe kleiner as die laptop is. Why not? Want dan is dit mos 'n vakansie. Right. Daar's 'n ou gesegde wat sê die vakansie begin nie as jy by jou bestemming aankom. Dis reg. Die vakansie begin as jy jou huis sluit. Exactly. Dan begin jou vakansie. Maar nee, ons moet ons kos klaarmaak want ons wil vinnig in henties I like it. What the hell? I actually like it. No? Okay. Ons gesels môre saam. Bye. Tot môre, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube,
We're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe.